عليكم. أنا هالة من مصر. أنا جيت تركي، رحت الأول أنطاليا وكانت حلوة قوي، بس كانت تاكسيات غالية جدا، فاضطريت إن أنا أأجر موتوسيكل من حد، وبعد كده ما أجرت كان غالي جدا وكان صوت الموتور كان عالي قوي فما عجبنيش ورجعته. وبعد كده جيت هنا في اسطنبول ولقيت الدنيا زحمة قوي، التاكسيات غالية جدا، وبرجع فرحت قلت لا انا خلاص هأجر، ورحت للشركه دي اسمها موتوسيكل رينتال تركي. اجمل حاجه التعامل كان سريع جدا، وكانت احسن اسعار. عمر المصري اداني اسعار حلوه جدا وانبسطت جدا لسبب واحد بس، ما خدش وقت طويل، خلصت الدنيا بسرعه. رحت كل مثلا اسطنبول واي بازار بسهوله جدا في الشوبينج. الموضوع بالنسبه لي كان احسن بكتير من ان انا اخد حتى عربيه او تاكسي او باص، لان انا شفت كل حاجه انا عايزه اشوفها. واجمل حاجه بقى، اجمل حاجه لما رجعت هنا كمان قعدوا بقى يشربوني شاي ومش عارفه ايه وادوني حاجات، فبصراحه معاملتهم فوق رائع، وكان لازم اعمل ريفيو عنهم. What I have done here, that I came here to Antalya and I found it so expensive, and the motorcycle was having a lot of loud noises. So after that I just gave it back and came to Turkey, Istanbul, and it was so crowded and taxis were so expensive for me. So I wanted to rent another motorcycle. So I wanted this motorcycle rental Turkey, and when I found out about them, I was asking about the reviews. I found out very great reviews about them. So I came here and I found Omar al-Masri, who helped me a lot for being Egyptian and gave me the best prices ever. And then I took my motorcycle and I went to every bazaar I want to make shopping, to go to everywhere. There is a special lane for them. So anyone would like to go and visit anywhere in Turkey, I would definitely review them and recommend them to come to here, because it's very easy to get your papers and it's very easy to get your things done very fast. So I really hope you will come to here and find the best tourism trip ever with their motorcycles.